bilan xush kelibsizlar. Demak, bugun bitiruv malakaviy ishi, ya'ni 4-kurslarning bitiruv malakaviy ishini himoyasiga yig'ilib turibmiz. Hop, Davlat attestatsiya komissiyasi a'zolari demak, yig'ilishgan kafedramizdan va tashqi hamkor tashkilotlardan, mana Imom Moturidi markazidan va o'zimizning kafedra ustozlari hammasi yig'ilishgan. Quorum bor. Ruxsat berasizlar boshlashga. Divor ham kelib qoladilar hozir. Demak, bugun hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar, hurmatli Davlat attestatsiya komissiyasi a'zolari, bugungi belgilangan bitiruv malakaviy ishlarini himoyasiga ishladigan talabalar familiyasi bilan tanishtiraman. Iminaxonova Naima, Saidxambalova Soliha, Shavkatova, ya'ni Tohirova Muslimaxon va Fozilova Husniyaxon. Bugungiga 4 ta talabamiz, demak, bitiruv malakaviy ishlarini o'sha talab darajasida tayyorlab, tikib, demak, xodimga topshirgan. Bugungi ro'yxatimizda yana 2 ta talabamiz bor edi. Rahmatullayeva Mahfuza va Imomova Madina Bonular. Demak, o'z vaqtida talab darajasida taqdim etmaganligi sababli 2 talabamizni, Mahfuza va Madina Bonuni, demak, ishlarini qabul qilmadik. Shuning uchun bugun 6 tadan 4 ta talabamiz, yuqorida aytib o'tganlarimiz, bugun himoyaga chiqishadi. Demak, birinchi bo'lib, agar e'tirozlar bo'lmasa boshlaymiz. Hammani ish ko'p. Bugun demak, birinchi bo'lib Iminaxonova Naimaning bitiruv malakaviy ishini, demak, himoya qilishlari uchun minbarga taklif qilamiz. Mavzulari, demak, Naima ingliz tilida yozganlar, The issue of gender in Islam, the case of the Hanafi madhab. Demak, islomda gender masalasi Hanafi mazhab misolida yozganlar. Ilmiy rahbarlari shu yerdalar. Kafedramiz o'qituvchisi PhD Hakimova Nigora. Demak, Naima ilmiy rahbar xulosasini olganlar va ichki tashqi taqrizchilar Ahmedov Burxon aka va Qobiljon Zohidov tashqi taqrizda. Hurmatli bugungi himoyaga chiqadigan talabalar, sizlarga yozgan ishinglarni himoyasi uchun 7-8 daqiqa, demak, reglament beriladi. Shunga amal qilishinglarni so'rab qolamiz. Marhamat, saytinglarni qo'yib, saytinglarni, demak, kursdoshinglar boshqarib turishiga tayin qilasizlar, bir kursdoshinglarni, va shu reglamentga amal qilishinglarni so'raymiz. O'zi oson qilsin. Rahmat. Assalamu alaikum everyone. Thank you for coming and having. I hope you will have a good time. So, for my graduate diploma studies, I chose the theme with my supervisor teacher. My theme is the issue of gender in Islam, the case of the Hanafi madhab. So, let's turn to the introduction part. My diploma thesis consists of 6 parts. First one is called introduction, and the second one is concept and importance of gender equality. So the third one is attitude to the subject of gender equality in Islam, and the next one is comparative analysis of views of both scholars on the issue of gender equality. And the fifth one is reflection on the issue of gender equality in the study of Hanafi scholars. So my last part is scientific and practical work on gender equality in Uzbekistan. So let me turn to the first part. Okay, now I'm going to talk about the relevance of the topic which I chose. As I mentioned above, now I'm going to talk about the theme of gender. The relevance of the topic. The 21st century has made a turning point in the assessment of the position of women in society.
their role and mission historically, a woman's traditionally considered task, the successor of the family and the guardian of the family heart, and also the fundamental foundations of social institutions as an active participant in the life of society. Um, the second part is the goals and objectives of graduate work. The first and the foremost is analysis of the concept of gender, and the second is in-depth study of issues of attitude towards women and gender equality in Islam. And the next one is analysis of views of world scientists on the issue of gender equality, and to show the research of Hanafi scholars on the issue of gender. And the last one is that to shed light on the opportunities created for women in modernizing and new Uzbekistan. The issue of gender in Islam. In this part, I chose two parts. First one is concept and importance of the gender equality, and the attitude to the subject of gender equality in Islam. Okay, let's talk about the first part, which called concept and importance of gender equality around the world. Okay, gender, the word gender is in dictionary meaning is originated from the Latin language and means breed and origin. In contrast to the concept of the biological gender, refers to the social characteristics related to gender. Gender is a social-cultural construct that determines the position of men and women in society. A set of gender-related aspects of social roles and behavioral models expected by society from men and women. Now I'm going to talk about the attitude to the subject of gender equality, not in around the world, but especially in Islam. Despite its young age, Islam brought fundamental charges to social relations with its teachings and particularly the attitude towards this theme. Islam ranks men who treat their women well among the best of people. So Muhammad said, it's narrated from Imam Tirmidhi, the best among you is the one who behaves well towards the women of his people. So in the Wada sermon, the Prophet, peace be upon him, oh people, respect the rights of women, treat them with compassion and kindness. Fear Allah for their rights and treat them with the compassion and kindness. Wives are Allah's trust for you. You promise them in the name of Allah, and they become honest with you by the command of God. According to these words, we can see that in Islam, women are treated really good. So let's turn to the next part, which called attitude to the subject of gender equality in Islam. Well, now I'm going to mention the utmost part. The science is the legacy of prophecy, and prophets bequest knowledge. Just as men have a right to the inheritance of prophethood, so do women. Which means in the Islam, especially in the science, men and our women are equal beyond the Allah. So now I'm going to mention another hadith. Whoever believes in Allah and the last days should not harm his neighbor. Also, consult women always well, because they are made of ribs, and the most covered part of the ribs is the girdle. So if you try to straighten it, you will break it, and if you try to if you let go, it will remain crooked. So therefore, always consult with women in a good manner. So according to this hadith, we can see that our Prophet, peace be upon him,
says in a very gentle way how to communicate with wives and also the women in society. So, and the next hadith is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also described the equality between men and women in a hadith. Men and women are equal to each other like a teeth of cup. So this hadith is from the book called Riyadh al-Salihin, which was written by Imam Nawawi. And the next part is analysis of research on gender equality around the world. This part consists of the opinions of scientists from around the world. So gender studies are an interdisciplinary research practice which uses the heuristic, which means innovational and discovery possibilities of the gender approach in the analysis of social transformations and system of priorities. So, philosophical and general humanitarian ideas of the late 20th century expressed a new approach to the gender relations. And the issue of women, according to the Ben's theory of the gender map, offers a different way forming subjectivity. Okay, and the next part is about the Hanafi scholars. Before the advent of Islam, there was cases of oppressing women, not treating them as human beings, and also giving them as an like inheritance, restricting them from marrying and depriving them of their financial rights. After Islam started to spread, the theme of gender and theme of the women's equality spread well also. So one of the Hanafi scientists who called Ashghar Ali engineer, he's from Pakistan, and he has the book which called Women's Rights in Islam. In the issue of women continues to dominate, especially in the Islamic world, because the status of women throughout the Islamic world. So Asghar Ali, in his book, covers various aspects related to this position. And the second second Hanafi scholar is called Zayyib Nisa Hamidullah. She is from Pakistan. She lead communication which called Aqwa. It's in Pakistan, and she was a pioneer of Pakistani literature and journalism in English. So also she was the first woman editor and publisher in Pakistan and the first woman columnist in the country to write in English. Scientific and practical work on gender equality in Uzbekistan. It's the last part of my presentation. So now I'm going to talk about the this year's new Uzbekistan and modernizing Uzbekistan. Okay, in 2019, adopted by the Legislative Chamber of the Republic of Uzbekistan on August 17th in 2019, which defines the rights and duties of Oriental women in our country, helps her to demonstrate her scientific and creative ideas, homemaking and other abilities, and allows women to be active in society on an equal footing with men. A clear example is the law on guarantees of equal rights and opportunities for women and men approved on August. Okay. Now I'm going to end my presentation with survey. Survey is conducted in Uzbekistan in the 5 big regions, which is Samarkand, Tashkent, Fergana Valley, which consists of 3 regions. Okay, the theme of the survey was, who do you turn to when your rights are violated or in the family? So we can see that survey demonstrate the mostly women will decide to solve this problem by themselves, and with the percentage of 45.8%, and the 15.5% of women chose to tell to the neighborhood, and then to their parents, then to law enforcement agencies, and then to the lawyer, and then they said that they will do nothing, and then to close relatives,
and which percentage is low is difficult for me to answer. Such questionnaires are also indicator of the high value of a person, especially a woman in today's new Uzbekistan. According to the answers, is determined which problem situations in society should be focused on. So now I'm going to conclude my presentation, and I'm going to thank the authority of International Islamic Academy of Uzbekistan, especially to my supervisor, Vivara Hakima, and also to our capillary teachers also. Thank you. Mana hurmatli hurmatli talabalar, mehmonlar, O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasini bitiruvchisi mana bemalol ingliz tilida o'zini bitiruv malakaviy ishini himoya qilishi ham bitta katta yutug'imiz. Xoh o'zbek tilida bo'lsin, xoh ingliz tilida bo'lsin, savollar berishinglar mumkin. Albatta bugungi bu bitiruv malakaviy ishini himoya qilayotgan talabamiz Naimaning ilmiy rahbarlari ham Nigora Hakimova ham demak albatta mana shu til sohasida, ingliz tili sohasida ancha tajribaga ega, ancha bilimga ega bo'lganliklari ham demak mana shogirdlari orqali ko'rinib turibdi. Shogirdlari ham demak mana shu darajada bemalol albatta bu tahsinimizga savol. Marhamat, eshitdinglar, mana qay daraja tushunildi yoki yo'q. Bemalol yana ko'pchilikka yana tushunarli yetib borish uchun o'zbek tilida ham demak suhbat qilishimiz mumkin. Buni hech nima joyi yo'q. Xohlaganlar mana shogirdlarimiz, ikkinchi kurs talabalarimiz ingliz tilida ham juda erkin so'zlashadigan talabalarimiz ko'p turibmiz. Xohlasalar ingliz tilida berishinglar mumkin. Mavzu doirasida bu gender masalasi bugun hukumat darajasida davlatlararo masalasi darajada ko'tarilyapti. Marhamat, kimda savol bor? Marhamat. Chiroyli prezentatsiya qilib berdilar. Menga qiziq bo'lgan narsa, hozir bu yerda slaydlaringiz davomida islom olamini gender huquq masalasiga munosabatini aytdingiz hamda butun jahon bo'yicha bu masalani qay darajada o'rganilayotgani munosabatlari haqida gapirdingiz. Menga yana bir narsa qiziq bo'lardi, o'zbek jamiyatida bugungi kunda genderlik masalasiga qanday munosabat bildiriladi va jamiyatda qanday bir qabul qilish bor bu narsani yoki munosabat qanday? Avvalo savolingiz uchun katta rahmat. Hop, bilamizki, o'zbek mentaliteti hamda o'zbek qadriyatlari islom dini bilan chambarchas bog'liq hamda gender masalasi hozir ayniqsa yangi O'zbekiston davrida juda ham dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Ayniqsa prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham aynan shu mavzuga juda katta e'tibor qaratib, hattoki konstitutsiyani o'sha referendumdan keyingi o'zgartirilganiga alohida qoida qilib o'zgartirildi. Konstitutsiyaning 28-moddasiga ham ayollar va erkaklar tengligi haqida modda kiritildi. Ya'ni bundan ko'rib turishimiz mumkinki, mamlakatimizda xoh o'sha rahbariyatdan tortib, prezident qarashidan tortib, to o'sha mahallalar kesimigacha bu gender masalasi hozirda kirib bormoqda hamda o'rganilish darajasi va o'rgatilish darajasi ham oshirilmoqda. Ya'ni bunga misol qilib, o'sha mahallalarda 2023-yilda prezident farmoni bilan o'tkazilayotgan aynan gender masalasidagi suhbatlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni har bir mahalla faollari o'sha ayollarni yig'gan holatda ular orasida prezentatsiyamda ham buni bittasini ko'rsatib o'tganman. Shunday turli xil so'rovnomalar, anonim so'rovnomalar, xususan yuzma-yuz suhbatlar o'tkazishlar bilan bu masalaga yanada chuqurroq qaralmoqda. Shundan ko'rib turibdiki, xalqimiz ham hamda davlat rahbariyati ham bu masalaga juda ham chuqur yondashishmoqda. Savollar. Juda muhim gender masalasi, ayniqsa hozir va mavzuda berilgan Hanafiy mazhabi qoidalari. Endi hozir erkaklik. Lekin jamiyatdagi holatda aynan mana shu masalada ko'p muammolar kelgan. Masalan, bittasidan yangi oila farzandli bo'ldi. Onasi kelin farzandni boqishni istamaydi. Er bo'lmish kuyov
demak unga enaga topish kerak, uni boqish kerak, boshqa. Qiz buni aynan islomda, arablardagi qoidalarda, arablar islom diniga e'tiqod qiladi. Arablarda xuddi shunaqangi holatni boyagi mazhab tanlaganimiz uchun keltiradi. Ana arablarda shunaqa, siz shuni qilishingiz kerak, nomni boqinglar, qaramanglar va hokazo. Juda ko'p. Murojaat bo'lganligi uchun aytyapman. Bunga yechim qanaqa? Masalan, biz mazhab orqali o'sha qizga, o'sha ayolga bu o'zi ko'tariladigan narsa emas o'zbek mentalitetida. Bo'lmagan ilgari arablardagi narsa bizda boshqacha shaklda. Shuning uchun mana masalani alohida o'rni bor. Hali shu yoshga kelib men birortasini bolani boqmayman, o'zini bolani boqmayman, boqib olani arablar boqyapti deganni eshitmaganman, endi eshitdim. Shu yoshga kelib nima yechimlar bera oladi? Shu masalan, shu kishi o'qisak, bersak o'sha qizchalarga yoki o'sha yosh oilalarga, mana qanaqa masalada bizda shunga biror bir yordam beradigan jihatlar bormi? Avvalo savolingiz uchun katta rahmat. Mavzuda aynan shu tomonga bizni fokuslanganimiz uchun aynan bu mavzu haqida gapirayotganmiz. Biz avvalo o'sha savol yuzaga kelayotgan insonlarga tushuntirishimiz kerakki, gender tengligi bu imkoniyat, bu qoida emas. Ya'ni bu imkoniyatdan foydalanishni ham inson o'zi tanlaydi va eng avvalo biz shuni unutmasligimiz kerakki, gender tengligi bu mavzuni ko'tarib chiqqanimiz sababi ham bu aynan ilm olish yoki shunga o'xshash sohalarni qilgan bo'lsa, lekin biz unutmasligimiz kerak bo'lgan asosiy qoida turmushga chiqqan ayol har doim o'sha turmush o'rtog'ining, ya'ni o'sha zavjining so'zlarini o'ziga shu qonunni qabul qilishi shart va oilada birinchi qarorni erkak kishi qabul qilishi shart. Buni gender tengligi yoki boshqa bir masala bilan ayol kishi o'zini oqlay olmaydi va farzand mavzusiga keladigan bo'lsak, islom dini yengillashtirish, ya'ni yechim berish dini va bunda arablarning o'sha ularni farzandimga arablarga o'xshab qilaman, ular qaramaydi yoki o'sha fatvo berilgan, masalan o'sha mumkin, men qaramasligim mumkin degan gaplarni ham bunda chuqur o'rganish kerak. Qaysi tarafdanki qaramaslik mumkin degan narsa ham bu imkoniyat. Ya'ni u masalan nimaga fatvo berilgan bo'lishi mumkin? Ayol kishini sog'lig'i ko'tarmasligi mumkin yoki qaysidir bir jihatdan masalan o'sha moliyaviy tarafdan o'zi xohlamasligi mumkin. Shunday jihatlarda islom bunga yechim qilib, mayli shu farzandiga qarolmasa, shu otani qaramog'iga to'liqligicha o'tkazilsin deb fatvo berish mumkin. Lekin bu masalan gender tengligini yoki men ayolman, menga islomda o'sha hanafiy mazhabida menga yo'l berilgan degan so'zlar orqali bu narsani oqlab bo'lmaydi. Hamda bizni bu siz aytib o'tganingizdek mentalitetimizga ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni farzand tarbiyasi ota-onaga bir xilda yo'naltirilgan bo'lsa-da, aynan o'zbek mentalitetida onaning o'rni katta. Yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir gaplari bor, o'sha farzand uchun eng yaxshi o'sha prototip degan o'sha asosiy inson o'sha ota hamda namuna ota hamda ona deyilgan. Ya'ni bunda faqatgina ota qarasin yoki faqatgina ona qarasin deyilmagan, hamda bu imkoniyatlardan foydalanishni o'zini ham yo'l-yo'rig'ini, fatvolarni qo'shimchalarni ham yanada keng yoritib bergan. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu gender tengligi masalasini ayollar o'zlariga imkoniyat qilib olishlari mumkin, lekin bu darajada shu mentalitetni buzadigan yoki oilaga putur yetkazadigan darajada emas. Savol Naima, demak, the issue of gender in Islam, gender of Islam. Demak, islomda tarjimasi ham islomda gender masalasi, equality emasda, aynan gender masalasi. Hozir shu gender masalasini tushuntirib bering. Gender deganda nima tushundik biza? Gender masalasi. Nima tushundingiz? Bitta so'z bilan bo'ladi. Gender bu.
gender bu. Keyin Ma'naviy ma'nosi ha. zot keltish degan ma'no beradi. Biologik genderdan farqi, biologik gender bu insoniyatni ayol hamda erkakka ajratsa, sotsial gender bu ayol va erkaklarning imkoniyatlarini belgilaydi. Ya'ni ularni o'sha orasidagi bilim olish huquqi masalan yoki o'sha oiladagi roli shu kabi aynan o'sha sotsial hayotdagi o'rinlarni belgilab beruvchi tushuncha. Hop. Gender bitta so'z bilan jins deb tushunsak bo'ladimi? Yo'q. Jins deb. Jins deb tushunsak, masalan genderni jins deb qabul qiladigan bo'lsak, erkak va ayolga ajratsak, masalan islomda ham erkakka alohida qarash bor, ayolga alohida qarash bor. Xuddi shunga o'xshab sotsiologiyada ham xuddi shunaqa bir tarafdan aytsa bo'ladi, gender masalan erkak va ayol, lekin bir vaqtni o'zida ham shu sotsial bo'lishi. Hop, islomda deyapsiz. Islomda shu terminni nima bilan keltiradi? Mana pokistonliklarni nimalar Islomda aynan shu genderni nima deb beradi? Bu endi g'arb tilida. Bizda o'zbek tilida aniq bir narsani qilolmayapmiz. Gender tarjimasi jins, tarjimasi zot, tarjimasi erkak va ayol. Sociocultural part of sociocultural part of the people deganda shu Arab tilida nima? Islomda deyapsiz, endi ko'proq arab tili manbalaridan foydalangan bo'lsangiz kerak. Arab tilingizni topmadingiz. gender haqida arab Endi bo'lmasam gender deyilyapti bu yerda, equality yo'q bu yerda, tenglik yo'q. Lekin savollar, masalalar baribir o'sha equalityga qarab ketyapti. Ana shundan kelib men aniqlashtirib oldik. Endi men savol bermoqchiman. Endi islom bo'lsa, siz qanaqa qilaverasiz? Demak, masalan nikoh masalasida ko'tariladigan, demak, erkak va ayolga masalan guvohlik masalalarida bitta qanaqa equality bor. Meros masalasida erkak va ayolning ulushini farq qilishida equality bo'lmayapti-yu degan savolni siz islom nuqtai nazaridan, hanafiy nuqtai nazaridan qanday qilib isbotlab berasiz? Nima uchun islomda equality bo'lmayapti-yu? ishimizda aynan shu meros masalasiga to'xtab o'tgan joy bor. Ya'ni o'sha merosda juda ko'p dinlar bu narsani islomga qarshi o'sha argument qilib ishlatishadi. Nimaga deganda, nega merosda ayollarga kamroq beriladi, erkaklarga ko'proq? Bu narsani aynan hanafiy olimlarning qarashlarida shunga izohlangan ekan. Bu meros ham o'zi aslida mas'uliyat hisoblanadi. Hamda o'sha guvohlik ham mas'uliyat hisoblanadi. Ayollarga bu narsa kamroq berilishi o'zi aslida imkoniyat. Ya'ni meros masalasida albatta u ayolni turmushga chiqmaganligi ham hisobga olinadi. Ya'ni bunda o'sha masalan pulishda masalan bir insonni vafot etdi, ota vafot etdi. Uni o'g'li hamda qizi bor. Shunda juda ko'p dinlar ham juda ko'p masalan o'sha hattoki o'sha xudosizlar ham musulmonlarga tosh otishda shu narsani ishlatishadi. Nimaga deganda, nimaga qiz ham o'g'il ham bir xil farzand, lekin kamroq ulush beriladi. Shunda aynan hanafiy olimlarning javobi ayol kishiga berilgan meros uni o'zini ulushi. Ya'ni u farzandlariga bo'lishi shart emas. U turmush o'rtog'i bilan bo'lishi shart emas. U meros uni o'ziga u xoh pul bo'lsin, u xoh narsa bo'lsin, o'ziga o'tadi, uni ixtiyori o'zida. Erkak kishida esa u merosni qabul qilib olgandan so'ng farzandlariga qanchadir foizini beradi, turmush o'rtog'iga, onasi bo'lsa onasiga, ya'ni u meros unga ko'proq o'tgani bilan, lekin uni bo'lib beradigan insonlar ham ko'p. Ayol kishida esa kamroq ulush o'tgani bilan uni faqatgina o'ziga, ya'ni uni ixtiyori faqatgina o'zida. Uni qanday sarflash, masalan, u olib qo'yadimi, sotib yuboradimi, u hammasi ayol kishining faqatgina o'zida qoladi. O'shaning va mahr masalasi. Mahr masalasiga ham nikohda shu narsaga ko'p to'xtalilgan. Nimaga? Shu gender tengligi deganda faqatgina ayollarning huquqi emas, erkaklarniki ham masalan o'sha men o'zim izlanishlar davomida shu anaqaga artikel o'qib qoldim. Shunda aytilgan ekan, nimaga islomda erkaklar pul berish kerak? O'sha oila qurish uchun nimaga u mahrni joriy qilishgan? U endi nima ular islomda ayollarni sotishadi yoki shunga o'xshash savollarga hanafiy ulamolarning javoblari mahr bu hech qanday u oldi sotish shartnomasi emas. Siz ko'rganingizdek u ayollarni sotish yoki boshqa narsa emas. U islomni ilohiy qiymatidan tashqari bu dunyodagi qiymatini ham yanada oshirish hamda
hozirgi kun tili bilan aytganda bu kafolat. Ya'ni endi biz hammamiz iymon keltirganmiz, hech kim bilmaydi kim qachon vafot etishini. Masalan, bir ayol turmush qurdi, mahri belgilandi va turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, u mahr uni keyingi yashashni qoplaydi. Yoki farzandlari bilan yashayotgan davrda ham turmush o'rtog'i vafot etdi. O'sha mahrdan u o'zini keyinchalik o'ziga o'sha kafolat qilib ishlatishi mumkin. Mahr shuning uchun belgilangan, ya'ni bu yerda hech qanaqa bir shartnoma yoki oldi sotdi yoki bir o'sha ayollarning huquqi poymol qilinishi emas yoki erkaklarning huquqi poymol qilinishi emas. Aks nikoh degani guvohlik masalan bittagi ikkita bor. Masalan, erkak bo'lmasa, bu faqat Hanafiy mazhabiga tegishli. Masalan, Shofiy mazhabiga albatta erkak bo'lishi. Bu guvohlikda o'sha Zayd ibn Sahamulloh degan ayol, o'sha pokistonlik ayol o'zini ishida yoritgan ekan. Guvohlik masalasi o'zi aslida juda katta mas'uliyat. U xoh nikoh bo'lsin, xoh boshqa o'sha bayatlarni ustida guvohlikni nimaga erkaklardan ko'ra ayollarnikida ko'proq odam deyilgan deganda ayollarni mas'uliyatini kamaytirish uchun. Ya'ni ularda ertaga masalan shu birorta bir masalan yomon oqibatga keladigan bo'lsa, o'sha guvohlarni chaqirib bu protsessni davom ettirish kerak bo'lsa, bu yerda masalan bitta ayolning guvohligi o'tadi deyilsa-yu, u o'sha bir ayolning guvohligida shu shartnoma tuzildi. Keyin muammo yuzaga kelganda masalan u erkaklar bilan bo'lishi mumkin, u bitta ayolni o'zini chaqirib turib, atrofida qolgan erkaklar bo'lsa, u mas'uliyat juda ortib ketadi. Ham bundan tashqari ko'proq o'sha birga harakatlashsa, o'sha oxirida o'sha aytgandek mas'uliyat bir xilda taqsimlanadi. الرجال قوامون على النساء. الرجال ochiq erkak. Moliyaviy jihatdan Nima uchun الرجال ijodagi qavomun ala mana shu endi mana yo'qdan chiqib o'tiribdilar. Avvalroq bu bo'yicha respublika aylanib chiqildi, boshqa qilindi. Aynan shu savollar ko'tariladi. Masalan, biz javobini bilamiz. Siz qaysi darajada o'rgandingiz? Shu maqsadda beryapman. Qaysi darajada? Nima uchun oilada aynan erkak rahbar? Masalan, erkak bu ayol deyilmaydi. Rahbar deganda, qavvamuna deganda nimani tushunasiz? Bu savollarni qavvamuna deganda nimani tushunasiz? Bu nimani anglatadi? Erman deganimda dermanmi? Yana bu erkaklarning rahbarligida ham yana o'sha gap aylanib mas'uliyatga taqaladi. Bo'ldi boshqa. Demak, tengmasak. Mana shu bo'ldi, boshqa yo'q bo'ldi. Tengmasagada, biz hozir tenglashtirishga yo'ldan qo'ymasak, aslida ayollarga ko'proq tenglashtirishga biz hozir oyoqimiz yo'q, islomni himoya qilib, biz ayollarga tengishga majbur emas. Bu ayollarga sharaf. Aslida ayollarga sharafi ulug'roq aslida. Tengmas. Endi o'zi o'shaning uchun o'ziga xos nimalari degan. Hop, mayli, ko'p savollar bor, yetarli bo'ldi. Hop, bo'ladi. Talabalarimiz bobolar qiziqqan bo'lsa, bitta imkoniyat bering agar savol bo'lsa. Zubay, savol bermoqchimisiz? buyoqroq kelib berasiz. Buyoqroq keling. Mikrofon yo'q. Bo'ldi, katta bo'ladi. You told on your speech about gender. Gender, we know male and female. What is the position of Islam in the hermaphrodite or non-gender? We have non-gender people. For example, I know how much I know in the Pakistan, so much non-gender people and third gender, hermaphrodite. What is the position of Islam about these persons? Hermaphrodites. Second, you were asking about the gender, its origin meaning, yes? Like women, female and male. Hermaphrodites. And third, and we gender, male and female. And also in the word, and we have third gender, and they have non-gender.
Non-male, male and female. They don't have male and female. Particular, they don't have any particularities of male and female. Thanks for your question. So, in Islam, it's strictly restricted to have genders. In Islam, we have only two genders, like males and female. So, according to the Allah's word, according to the Quran, and according to the Hadith, we can say that we have only two genders. And the nowadays, like scholars calls, like we have third and fourth gender. It's totally restricted in Islam. So we can't. We can say that we have the genders except these two. There is a you must call male and female. Islam qo'shimcha qilmoqchiman, bu biz anaqamiz faqat gender masalasi haqida, lekin o'sha siz aytgan taraflarga o'sha 3-4 gender degan sohalarni hali kirgizmaganmiz. Savolingiz uchun rahmat. Keyingi ishlarimizda buni hisobga olishga harakat qilamiz. Rahmat. Manimcha savollar yetarli bo'ldi. İçki takılışını zararını işlemiz Ahmet Bukhari. Tashqi takılış Ovrujon Zohid. O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi, Islomshunoslik va Islom sivilizatsiyasini o'rganish Isesko kafedrasi, Islomshunoslik, Islom huquqi yo'nalishi talabasi Naima Iminaxonova Abduqahhorovna 516 Islomshunoslik bakalavr darajasi uchun yozilgan Islomda gender masalasi Hanafilik mazhabi misolida mavzusidagi bitiruv malakaviy ishiga taqriz. Agar ruxsat bersangiz, xulosa qismini o'qisam. Ichki taqriz sifatida Burxoniddin Ahmedovdan taqriz kelgan. Taqriz davrida ishning yutuqlari sanab o'tilgan, shu bilan birgalikda ba'zi kamchiliklar ham keltirilgan, jumladan grammatik, ortografik kamchiliklar mavjudligi, iqtiboslarni rasmiylashtirish ba'zi xatolar mavjudligi, yanada adabiyotlar qamrovini kengroq qilish tavsiya berilgan va xulosa sifatida yuqorida keltirilgan kamchiliklar juz'iy xarakterga ega bo'lib, ishning umumiy yaxlitligi va ilmiy ahamiyatiga salbiy ta'sir qilmaydi. O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasi, Islomshunoslik, Islom huquqi talabasi Naima Iminaxonova Abduqahhorovna tomonidan 516-01-00 Islomshunoslik bakalavr darajasini olish uchun yozilgan Islomda gender masalasi Hanafiylik mazhabi misolida mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi belgilangan talablarga javob berishni inobatga olgan holda uni dak himoyasiga tavsiya etaman. Burxoniddin Ahmedovning imzosi va xodimlar bo'limi tomonidan tasdiqlangan. Tashqi taqriz ta'rif fallari nomzodi dotsent Yangi asr universiteti rektori Pavlaka Zohidovdan kelgan. Taqriz avvalida ishning huquqlari ahamiyati to'g'risida demak fikrlar bildirilgan. Shu bilan birgalikda ishda ayrim juz'iy kamchiliklar mavjudligi ko'rsatib o'tilgan. Xususan, ish talabga javob beradi, biroq ayrim imloviy xatolar bor. Foydalanadigan adabiyotlar ro'yxatini aks ettirishda texnik kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Kelgusidagi faoliyatlarda bu kabi juz'iy kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik kerakligini qayd etib, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish sharti bilan men mazkur bitiruv malakaviy ishini himoyaga tavsiya etaman. Imzo qo'yilgan, muhr bilan tasdiqlangan. Taqrizdagi
rahmat aytmoqchiman. Aynan ular hamda ilmiy rahbarimiz bilan, hamda tadqiqotchilar xulosalari bilan shu biz diplomaga ishimizni yanada to'liqroq qilishga qo'ldan kelgancha ko'proq ma'lumotlarni qamrab olishga harakat qildik. Va bundan tashqari alohida rahmat bilan Murodov Haydarov hamda Nigora Yusuflarga alohida rahmat aytmoqchiman. Ya'ni ularni aynan gender borasidagi izlanishlari, aynan O'zbekistondagi hamda hozirgi kundagi gender borasidagi izlanishlarni asosiy ma'lumotlarni shu Nigora Yusufova hamda Murodov Haydarov hamkorlikdagi kitoblardan foydalandik. Hamda shuning uchun ularga alohida minnatdorchiligimizni izhor qilmoqchiman. Rahmat, Sayman. Nigora ustoz sifatida, ilmiy rahbar sifatida Naimani ishlariga baho bersangiz. Assalomu alaykum. Eminaxonova Naima mana oldimga keldilar. Shu mavzuni o'zlari tashabbus bilan olib keldilar. Mavzu ko'rib turibsiz, ozgina murakkab. Eng qizig'i bu qizimiz bu mavzuga boradigan yo'lni ham murakkabini tanladilar. Ingliz tilida qilaman dedilar. Chunki murakkablik shundaki, biz rasmiylashtirish jarayonida mana ko'rdingiz, o'zbekchasini ham qildilar, inglizchasini ham qildilar. Bu diplomni ham, bukletlarni ham, hujjatlarni ham barchasini ikki xil ish bo'ldi-da. Qizimizni bu narsa cho'chitmadi. O'sha nuqtai nazarda mana oila a'zolari ham, uydagilari ham barchalari qo'llab-quvvatlab turishdi. Shu nuqtai nazardan demak ishni ahamiyati, uni rasmiylashtirishi, mazmun mohiyati jihatdan juda ham ahamiyatli deb bilaman. Qizimizni tirishqoqliklari bu ishni yana ham bir mukammal darajaga olib keldi. Har bitta ish etilganda vaqtida bajarishlari shu baribir shu ishimizni to'g'ri ta'minlab berdi deb o'ylayman. Shunga ijobiy baho berishingizni so'rab qolaman. Qaysi vaqtligiga qaramasdan ham onlayn ham offlayn biz shu ma'lumotlarni filtrdan o'tkazishimizga, ma'lumotlarni ro'yxatga solib tizimlashimizga shu ustoz juda katta yordam berdilar. Hamda ustoz yana juda ham minnatdor bo'lganimiz, ingliz tilida qilamiz deganimizda bizga yo'q, shu bir murakkablik yoki yo'q, biz mas'uliyatdan qochmasdan bizga shu raqobat qilganlar uchun ham katta rahmat demoqchiman. Bundan tashqari o'sha bizga shu ma'lumotlarni, manbalarni, masalan, kutubxonadagi o'sha resurslarni ham aynan qaysilari aynan bizni mavzuyimizga mos kelishini ham ustoz bevosita o'zlari yo'l ko'rsatdilar. Shuning uchun katta rahmat aytmoqchiman. Marhamat, qanday fikrlar ustoz? Yaxshi materiallar bizlarni hozirgi ingliz tilida ana shu o'zi katta ish va bu katta mavzu. Endi tengligi emas, balki gender masalasi bo'layapti.